Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to online classes of Dokhin Puchuri Madinatul Madrasah. Hello dear students, how are you? Hope all of you are fine by the grace of Allah. And also you are safe and sound at home. Dear students, I am going to teach you a lesson from class 8 EFT, English for Today. Dear students, so take your book and sit down in front of your device. Dear students, already you have read the story of Shamima. Now, I am going to Unit 5 Lesson 2. Shamima's story. First of all, I am going to tell you an event. Last year, I went to Cox's Bazar and I enjoyed a lot the scenery of Cox's Bazar. Now, I thinking about that and about those days and feeling excited. Do you know what is it called? It is flashback. So dear student, today our lesson is flashback. The title is flashback. In Bangla, ফিরে দেখা। প্রিয় শিক্ষার্থী, ফ্ল্যাশব্যাক শব্দটি যদি আমরা আলাদা আলাদা লিখি তাহলে এটি কাজ করে ভার্ব হিসেবে, আর যদি আমরা ফ্ল্যাশব্যাক শব্দটি যদি একত্রে লিখি তাহলে এটা কাজ করে নাউন হিসেবে। Dear student, take your book. I am going to reading the text. Listen to me carefully. Shamima started to tell us her story. Listening to her, we were stunned, and at the same time our hearts were filled with admiration for her. It was 1995. Shamima was 15 years old. She got promoted to class 8. Shamima had all the dreams of an adolescent. She wanted to bring about a change in her life. She wanted to see happiness in her family too. She knew she could fulfill her dream by completing her education and getting a good job. 15-year-old Shamima's dreams were nipped in the bud. Her father wanted to marry her off against her will. Marrying off a girl under 18 is against the law in Bangladesh. Shamima did not want to get married, but nobody paid any heed to her. They arranged her marriage with a man much older than her. All her tears and protests went in vain. Shamima was married off to Kamaluddin Jawardar. Dear students, it's a very interesting story. So I think you find some difficult words in the text. Now I am going to discuss about the word. প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা তোমাদের এক্সারসাইজ বুক নাও and write your exercise book. First, stand. It's a new word for you. Stunned.
Stern, S-T-U-N, stern. It's the first and past participle form of stern. The meaning of stern, স্তব্ধ, হতবিভম্ব, যার বাংলা অর্থ। In English, very shocked, surprised. Can you make a sentence with this word? Okay. The world has become stunned of coronavirus. পুরো পৃথিবী করোনা ভাইরাসে স্তব্ধ হয়ে গেল। The another word is admiration. I think this is a new word for you. Admiration. Feeling respect for somebody. That means in Bangla, প্রশংসা, শ্রদ্ধা, সাধুভাব। Do you know another word is adolescent? In your text, adolescent. What is the meaning of adolescent? Now, I can give an example. You are the example of adolescent. You are in class 8 and how old are you? 13 or 14 or 15? Adolescent means a girl or a boy between 13 or 15. In the story we have read, Shamia was 15 years old. She was an adolescent. In Bangla, adolescent, in Bangla, Kishor Kishori. Tomrai hole adolescent. Teenager, 13 to 19. এই বয়সের মধ্যে যারা পড়ে তাদেরকে টিনেজার বলা হয়, তারা অ্যাডোলসেন্ট। Dear students, in the text you have found some group of words. This is very important for you. The first one is pay heed to. Pay heed to. In Bangla, শোনা, কর্ণপাত করা, pay heed to. Can you make a sentence with this word? Nobody paid heed to her protest. আমি আবার বলতেছি, তোমরা লিখে নাও। Nobody paid heed to her protest. Group of words. It is a phrase. বাংলা অর্থ একগুচ্ছ শব্দ। The another group of words in your text, need in the bird. Need in the bird. Need in the bird. This is a phrase.
Do you know what is the meaning of word? For example, I am drawing a picture for you. Bird. Initial stage of a flower. This is called bird. Papri. In Bangla, একটা গাছ একদম প্রথমে ওঠার সময় যে প্রাথমিক অবস্থা সেটাকে বলা হয় বার্ড। নিপ ইন দ্য বার্ড, বাংলায় বলা হয় অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়া। In the text, we have read, Shamima's dreams are nip in the bud. This is the word, nip in the bud. This is a phrase and a group of words. I think all of you have stored this phrase. Can you make a sentence with this phrase? Okay. All my hopes are nip in the bud. All my dreams are nip in the bud. Okay, dear students, write down in your exercise book. In your text, another difficult word for you, another phrase for you. I think all of these new word for you. In vain. In vain. In Bangla, britha. Can you make a sentence with this phrase? In vain. All her tears and protest went in vain. In your text, all her tears and protest went in vain. আমরা আরেকটা সেন্টেন্স বানাতে পারি in vain দিয়ে, all the attempts of my friends went in vain. Okay, dear students, I have found another phrase in your text, bring about. In your text, bring about. Have you got the phrase in your text? Okay, bring about. What is the meaning of bring about? Here, bring is a verb. If we discuss about this phrase separately, bring is a verb, about is a preposition. And in this way, bring about is a phrase. Bring about means in Bangla, ঘটানো. Bring about, ঘটানো. আমরা এবার একটা সেন্টেন্স তৈরি করি ব্রিং অ্যাবাউট শব্দটি দিয়ে। Shamima wanted to bring about a change in her life. Shamima wanted to bring about a change in her life. প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা ইউনিট 5 এর লেসন 2 এর যে টেক্সটটি শামিমা আমাদের কাছে তার গল্পটি বলেছে, এটা নিয়ে আমরা এর মধ্যে কিছু নিউ ওয়ার্ডস তোমাদের জন্য পেয়েছি এবং কিছু ফ্রেজ পেয়েছি, আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম। নাও উই আর গোয়িং টু সেকশন বি, চুজ দ্য বেস্ট অ্যান্সার। তোমরা এগুলো
প্যাসেজটা আবার পড়ে তোমরা এগুলো একটু দেখে নিবে। আমি এখন তোমাদের সামনে প্যাসেজ যে সেকশন সি এর কিছু কোয়েশ্চেন রয়েছে। নাও আই এম গোয়িং টু ডিসকাস অ্যাবাউট সেকশন সি। ওকে, পেজ নাম্বার 48, section C. First question is for you. Just think about the story of Shamima. Just remember what we have read. Number 1, how long ago did Shamima bring to tell her story? Have you got this question? Page number 48. I think all of you have got the question number 1. How long ago did Shamima begin to tell her story? The answer is how long ago, প্রথমে লিখি, how long ago did Shamima begin to tell her story? আমি প্রশ্নটি লিখলাম এই কারণেই, এখানে একটু বিষয় আছে। আমরা যখন কোন একটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দেব তখন আমাদেরকে প্রশ্নের দিকে খেয়াল করতে হবে, এই প্রশ্নটা কি হেল্পিং ভার্ব দিয়ে করা হয়েছে নাকি ডু ভার্ব দিয়ে করা হয়েছে। We have got in the question did. It's a do verb. Did also helping verb. যখন ডিড দিয়ে প্রশ্ন করা হবে তখন আমি অ্যান্সারটা লেখার সময় আমার এই প্রশ্নের মধ্যে যে ভার্বটি থাকবে সেটাকে ফার্স্ট ফর্ম করতে হবে, ফার্স্ট টেন্সে নিয়ে যেতে হবে। যেমন আমাদের প্রশ্নে রয়েছে কি, বিগিন is a base form, begin is a base form, begin is a present form of verb, and Shamima is a subject. যখন আমরা অ্যান্সারটি লিখব we can write this way, answer subject আনলাম Shamima, first form of begin, began, Shamima began. এভাবে আমাদেরকে লিখতে হবে। যখন কখনো ডিড দিয়ে প্রশ্ন করা হয় আমাকে ভার্বটা চেঞ্জ করতে হবে। আমার প্রশ্ন ছিল হাউ লং অ্যাগো ডিড শামিমা বিগিন টু টেল হার স্টোরি, এটা আমাদের প্রশ্ন ছিল। শামিমা বিগিন টু টেল হার স্টোরি eight years ago in 2012. This is the answer of question number 1. Shamima began to tell her story 8 years ago in 2012. Now we discuss another question number 2. What did Shamima dream of? Question number 2. What did Shamima dream of? What did Shamima dream of? প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা জেনেছি
We have known about Shamima. When she was 15, she has a lot of dream. She complete her education and getting a good job. She helped her family. So, as an adolescent, the answer is as an adolescent, কিশোর কিশোরীদের মনে অনেক ধরনের স্বপ্ন থাকে। শামিমারও ওই ধরনের স্বপ্ন ছিল। সে তার লেখাপড়া শেষ করবে, সে একটা ভালো চাকরি পাবে, সে তার পরিবারকে সাহায্য করবে। এটা ছিল শামিমার স্বপ্ন। তাহলে আমরা কিভাবে লিখতে পারি? অ্যাজ অন অ্যাডোলেশন শামিমার ড্রিমড। খেয়াল করো, এটাও কিন্তু দিক দিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। তাহলে আমাকে সবসময় সাবজেক্ট উপরে যে ভার্বটি থাকবে ড্রিম, এটাকে আমাকে ফার্স্ট ফর্মে রূপান্তরিত করতে হবে। তাহলে আমার কিভাবে লিখতে হবে? অ্যাজ অ্যান অ্যাডোলেসেন্ট শামিমা ড্রিমড শামিমার স্বপ্ন ছিল কমপ্লিটিং হার এডুকেশন। Properly. Then এরপর সে কি করবে? Then she wanted to change her life. She wanted to change her life. How? How it possible? Yes, she wanted to change her life by getting a good job. She wanted to change her life by getting a good job and see her family happy. আমরা আরো যোগ করতে পারি and see her family happy. Okay, I think you have wrote the answer. আমি এবার বলতেছি, what did Shamima dream of? The answer is, as an adolescent, Shamima dreamt of completing her education properly. She wanted to change her life by getting a good job and see her family happy. Dear students, in the text, section C, এখানে 5টি প্রশ্ন রয়েছে। আমি আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতেছি। ওকে, question number 3. Did Shamima's dream come true? The question is, did Shamima's dream come true? This is the question for you. Just remember what we have read the story Shamima. Did Shamima's dream comes true? The answer is no. সে তার স্বপ্নকে সত্যি করতে পারেনি। What is the answer is? The answer is no.
No. What happened? কি হয়েছিল? কেন সে তার স্বপ্নটা পরিপূর্ণ করতে পারে নাই? What happened? Another question is, what happened? Shamima's dream did not come true. What happened? Her parents married her off to a man older than her, against her will. This is the answer. Her parents married her off to a man older than her, against her will. Okay, তোমরা লিখেছ। Last question is question number 4. How old is Shamima now? How old is Shamima now? Just remember what we have read. In the text, Shamima was 15 years old. That is past. But the question is now. How old is Shamima now? তাহলে আমাদেরকে এখানে বয়সটা যোগ করতে হবে। আমাদের প্যাসেজে রয়েছে শামিমা 15 years old. That is an event 1995. But now she will be reach 32. তাহলে আমরা কি লিখতে পারি? Shamima is now 32 years old. The answer is Shamima is now 32 years old. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা প্যাসেজটা পড়েছি। আমরা এখান থেকে ডিফিকাল্ট ওয়ার্ড, নিউ ওয়ার্ড এগুলো ডিসকাস করেছি, মেক সেন্টেন্স করেছি এবং আমরা এখানে কতগুলো ফ্রেজও পেয়েছি যেগুলো তোমার জন্য নতুন। ফ্রেজগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এবং মেক সেন্টেন্স বানিয়েছি। এবং সেকশন সি এ যে কোয়েশ্চেনগুলো তোমার জন্য রয়েছে, আমরা এখান থেকে 4টা কোয়েশ্চেন রেডি করার চেষ্টা করেছি এবং রেডি করেছি। নাও ইটস টাইম টু হোমওয়ার্ক। তোমরা বাড়িতে প্যাসেজটা ভালো করে পড়বে। তোমরা বাড়িতে প্যাসেজটা ভালো করে পড়ে হোমওয়ার্কটা করার চেষ্টা করবে। In section D, write about a person who has served or struggled like Shamima. You have to write a paragraph. You have to write a paragraph about a person who has suffered or who has struggled like Shamima. Just you can write this way. Jamaluddin is a poor man. He was 32 years old. When he was adolescent, he had a dream, but he can't complete her dream. In this way, you can write this paragraph, and you can use some phrases যেগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করেছি। হোয়াট ইজ দ্য ফ্রেজেস? আমরা আলোচনা কি করেছিলাম? pay heed to nip in the bud in vain. ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা বাড়িতে থাকো, ভালো থেকো, সবসময় নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিবে এবং সবসময় মাস্ক ব্যবহার করবে। ওকে, ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ। সি ইউ, বাই।